Tonight, President Buhari apologizes over fuel scarcity, erratic electricity supply. Federal government hands over 1.3-kilometer road to neuropsychiatric hospital. State government inaugurates 5.25-kilometer road in Oyo. Good evening. Glad to have you join us on Nta Ibadan News tonight. I'm Kemi Akiwande. President Buhari has expressed sincere regrets for the inconveniences caused to citizens of the country following prolonged shortage of petroleum products, a situation the administration has successfully averted in its 7 years in office. A statement by the Special Assistant to the President on Media and Publicity, Garba Shehu, together with the Major Oil Marketers Association of Nigeria, MOMAN, and the Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria, IPMAN, stating that sufficient fuel supply has returned to a handful of states. On the issue of electricity blackouts being experienced across the country, President Buhari remarked that his administration is working tirelessly to resolve the pending issues. As part of efforts to address the infrastructure deficits in federal institutions across the country, the federal government has handed over 1.3-kilometer rehabilitated internal roads to the neuropsychiatric hospital, Aru, Abeokuta, Ogun State. Minister of Works and Housing Babatunde Fashola says the project is one of the numerous ongoing projects embarked upon by the federal government to boost road accessibility. Lekwan Mode reports. Minister of Works and Housing Babatunde Fashola says the motive behind the rehabilitation of 1.3-kilometer internal road at the neuropsychiatric hospital is to bridge the infrastructure gap to support quality healthcare services in the hospital. The minister, who was represented by the Federal Controller of Works, Ogun State, Olasheni Bakari, while handling over the road, explained that the new road will improve movement within the hospital premises. Successfully intervened in the internal road networks of 46 tertiary federal institutions and handed over 29 as at 2021. We now have another 17 ready to be handed over while we are currently across the country. The Provost and Medical Director, Neuropsychiatric Hospital, Aru Abeokuta, Dr. Paul Agbola, appreciated the federal government for the capital-intensive project, which he maintained will impact positively on the healthcare delivery. This singular act has put smile in the faces of the staffs and the patients. Like Oliver Twist, the Provost also appealed to the federal government to assist in rehabilitating other failed portions in the hospital. In Abeokuta, Lekon Agbon. 5-kilometer Gedu Oroki Sabo Ashikpa Road has been an existing average width of 8 meters, which has been expanded to 12.3 meters. The road process. The governor assured that he will hit the ground running. And the presidency, federal government, and this establishment, and as a matter of utmost priority. While stating that himself and his deputy are
the grassroots, among other reforms. From the government house, Oka, Ndem Kalo, NTA News. You're still watching Nta Ibadan News. More reports when we return. Don't go away. Is to commemorate the death and resurrection of Jesus Christ. It is a deliberate abstinence from physical gratification of food, drinks. Fasting has its own merits and demerits, period, such as the Lenten season. People that fast for probably longer than 12 hours, they should ensure that they are taking water in between. Otherwise, one can go into very serious problem of dehydration that may be severely implicating to the health. Train yourself about how to live without food for a short period of time, and is also refreshing to the body system. Christians are therefore admonished to see fasting beyond compulsion, but be intentional about it to be able to derive all the benefits therein. In Ibadan, Yemisi Ajagun, NTA News. The reward for hard work is more work, is a popular saying. This word resonates as the Central Council of Ibadan Indigenes, CCII, honored Mogaji Moshood Bolade Akere with a fellowship award. Grace Ayonleke was there and now reports. With this traditional funfair, Mogaji and lovers of Ibadan land on the occasion of the Distinguished Fellow Award ceremony to honor some of Ibadan's finest. Attributing the honor to God, Mogaji Akere says, I pray that every one of us, all Ibadan indigenes outside Ibadan, that they should go work and get money, come back home with happiness, and so that we can work very well to bring up Ibadan. I will do so by God's grace. Friends of the Akere clan also showered encomiums on the patriarch of the Akere dynasty, who has brought finesse to his family name. For you to become a And that's the news for tonight. We do thank you for watching. Iroyin is up next with Kyle. yàrá kọ̀ọ̀kan bá pẹ̀lú rẹ́sítọ́ráǹtì wọn báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ sí ààyè ìgbọ́kọ̀sí tó tẹ́jú pẹ̀lú ààbò tó péye fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ṣayẹyẹ gbọ̀ngàn gbàlódé tó gba omi lẹ́ngbẹ́ ènìyàn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ amúlétutù standby generating set lọ́gọ́ tí náà bàbá lọ lówó kalẹ̀ ẹ̀rọ amúnáwá àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tàbí èyí ń dé sílùú Ìbàdàn ilé ìtura yẹn ni kẹ́ ẹ máa lọ Gbèmádé hotel and suite tó kalẹ̀ sí Gbèmádé opposite Leyland Ìyálóde area Ìyànà Church Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State Nigeria. Gbèmádé hotel and suite ìsinmi dára ó gbọ́dọ̀ lákòókò ìgbádùn.
oní kìlómítà 1.3 nílé ìwòsàn Arò nílùú Abẹ́òkúta. Bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣí pópónà oní kìlómítà 5 àti díẹ̀ nílùú Ọ̀yọ́. Muhammadu Buhari ti fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ìlàkàkà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí látàrí ìpèníjà tó ń wáyé lórí àìsí epo bẹntiró fún lílò fáwọn èèyàn. Nínú àtẹ̀jáde kan tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìpolongo Garba Shehu ṣàlàyé pé gbogbo ọ̀nà ní ìjọba tó wà lóde yìí ti ń sà láti rí i pé ìpèníjà yìí di ohun ìgbàgbé. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí ni ìjọba ti fikùn lukùn pẹ̀lú àwọn alágbàtà epo tó yí di ohun ìgbàgbé. Lórí àìsí iná mọ̀nàmọ́ná káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ààrẹ Buhari ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìjọba òun ti ń wá ojútùú sí ìpèníjà yìí. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ fún àwọn èèyàn pé ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní gbogbo alákòóso fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti ibùgbé Babátúndé Rájí Fáṣọlá, ẹni tí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ìjọba fún iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọláṣẹ́ní Bákàrè ṣojú fún, sọ pé iṣẹ́ ojú ọ̀nà náà ni ìjọba ṣe láti mú kí ìpèsè ètò ìlera rọrùn fáwọn ènìyàn láwọn ilé ìwòsàn kí ti ìpínlẹ̀ Bauchi tó jẹ́ àlejò pàtàkì níbi ètò náà ló gbóríyìn fún gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń ṣe láì fi ti ọrọ̀ ajé tó dẹnu kọlẹ̀ lágbàáyé ṣe. ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wo gbogbo àwọn èèyàn wa tó. báyìí náà gómìnà nígbà kan rí fún báńkì àpapọ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Chukwuma Soludo ni wọ́n ti fa ọ̀pá àṣẹ lélẹ̀ Anambra pẹ̀lú igbákejì rẹ̀ Onyekachi Ibezim. Gómìnà wa ṣèlérí pé gbogbo ohun tí yóò jẹ́ kí ìgbòkègbodò àti ìlọsíwájú kó dé bá ìpínlẹ̀ náà ni òun yóò gùnlé àti pé lákòókò yìí ìdẹ̀rùn yóò dé bá tẹrútọmọ tó wà ní ìpínlẹ̀ Anambra. Alága Fúnṣọ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tó tún jẹ́ adarí ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kòkárí ìpàgọ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà gómìnà Mai Mala Buni ti ṣàlàyé pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó ń lọ lọ́wọ́ látọwọ́ alága fún kòkárí ìpàgọ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà iyùn gómìnà ìpínlẹ̀ Niger Abubakar Sani Bello ni ó wà ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ. Nínú àtẹ̀jáde kan tó fọwọ́ sí èyí tí gómìnà náà tún yọjú rẹ̀ síta pé ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé gbogbo ètò tí wọ́n ń ṣe nípalẹ̀mọ́ fún ìpàgọ́ náà lákòókò tí òun kò sí níbẹ̀ ni ó jẹ́ èyí tí ó dùn mọ́ òun nínú. Ó wá ní kí àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú ẹgbẹ́ náà kí wọ́n má ṣe gbọ́ gbogbo àhesọ tó ń jẹyọ lórí ìgbésẹ̀ àdélé alága nígbà tí òun kò sí níjókòó. Ó sì ké sí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ kí ìpàgọ́ ẹgbẹ́ náà lè kẹsẹ̀ járí èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 26 oṣù tí a wà yìí. Àkókò ààwẹ̀ lẹ́ǹtì ni ó jẹ́ àkókò kan pàtàkì nínú gbogbo ayẹyẹ tó rọ̀ mọ́ ìgbé ayé ọmọlẹ́yìn Kristi. Èyí sì ló máa ń ṣe àpẹẹrẹ pàtàkì nírú àkókò wọ̀nyí. Nínú ìròyìn yìí Yẹ́misí Àjàgúnbójú wo àwọn àkóónú kọ̀ọ̀kan tó wà lákòókò ààwẹ̀ lẹ́ǹtì. Ààwẹ̀ 40 ọjọ́ tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa ń gbà wà láti sàmì ikú àti àjíǹde Jésù. Ó jẹ́ ọ̀nà láti ṣera fún àwọn ohun tara bíi oúnjẹ, ọtí àti àwọn ohun ìgbádùn kọ̀ọ̀kan fún ìgbà díẹ̀. Ṣùgbọ́n kí tiẹ̀ ní pàtàkì ààwẹ̀ gbígbà yìí sí àwọn Kìrìsìtẹ́nì? ìdí
àti àwọn olólùfẹ́ ilẹ̀ Ìbàdàn síbi ayẹyẹ ìfi àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá láti fi mọrírì àwọn tó ti làmìlaka nílẹ̀ Ìbàdàn. omijé àwa kéré lásìkò táwa yìí ni aláàánú